thank you so much for having me again here at the National Academy. Дуже дякую, що знову приймаєте нас тут, в Національній академії. We were here maybe a couple of years ago. Можливо, кілька років тому ми вже були тут. And we were at the time very impressed with the students and their various questions. І тоді ми були надзвичайно вражені студентами та їхніми різноманітними питаннями. And we're looking forward to this morning. І ми з нетерпінням очікували сьогоднішнього ранку. Thank you, Napa, and thank you, Valentina, for having organized all of this. І дякую Напа, і дякую Валентина за те, що організували це. Thank you, Masha, for translating. Дякую, Маша, за переклад. We've been in so many lectures together from Taras Shevchenko University, different academies, universities, institutes, businesses. Ми були вже разом на стількох лекціях і в університеті Тараса Шевченка, і в різних інститутах, і в різних бізнес-компаніях. So at times I can no longer understand whose brain is whose. Тобто я вже не можу навіть розрізняти, де чий мозок. So shall we get right into it? Отже, давайте перейдемо прямо до теми. In case you are too shy to ask questions, якщо вам дуже ніяково задавати питання, but would like to anyhow be heard, але все ж ви хочете бути почутими, make sure you don't turn off your cell phone. То переконайтеся в тому, що ви не вимкнули свій мобільний телефон. So, leadership in terms of in times of crisis. І так, лідерство у часи кризи. Let me say a few things. By the way, I want to ask you, how many of you understand a little bit of English? До речі, хотілося б запитати, хто з вас трішки розуміє англійську? How many of you understand a lot of English? Хто добре розуміє англійську? I enjoy hearing Ukrainian. І я насправді насолоджуюся тим, що чую українську мову. And Marsha got some compliment. People say her Ukrainian is pretty good. А що Маша отримала компліменти, що її українська мова дійсно хороша. So, but I want to say something before we start. І я б хотів дещо сказати до того, як ми почнемо. In my understanding and from our paradigm, у моєму розумінні і з погляду нашої парадигми, there are two types of crises. Є два типи криз. One we call a very slow crisis. Один тип називаємо дуже повільні. One we call a slow crisis. Одну ми називаємо повільні кризи. And one we call a fast crisis. Другий тип це швидкі кризи. In our understanding, a very slow crisis is the definition of life. І у нашому розумінні дуже повільна криза – це власне визначення життя. In Buddhist teaching, У буддийському вченні the Buddhist teacher says life is like setting out on a journey on a ship. Буддийські вчителі кажуть, що життя схоже на подорож на кораблі, That you know is eventually going to sink. Які ти знаєш напевне, що потоне. That's called very slow crisis. І це зветься дуже повільною кризою. All of us, in my viewpoint, are involved in this. І усі ми так чи інакше знаходимося в цьому. Then we think of, or I think of slow crises. Я думаю про повільні кризи. That's organizations, teams, companies, regions. І це стосується організацій, команд, країн, регіонів. Where the complications have become somewhat static and people have gotten used to it. Де труднощі стали певною мірою статичні і люди до цього звикли. So we are tempted to think of them as stable. Тобто у нас є певна спокуса вважати їх стабільними. And then we differentiate between fast crisis. І ми також розрізняємо швидкі кризи.
Fast crisis is a type of crisis where at this point you can say the regional or national public and media believes it's enough money to be made by reporting to it as a catastrophe. Отже, швидка криза – це деякі події, які засоби масової інформації використовують як привід заробити достатньо грошей, щоб зробити з цього таку сенсацію, розповідаючи про це як про якусь катастрофу. It is in the nature, I'm an older person, so in my experience, I today believe it's in the nature, it's in human nature to at times believe that that those that are in an area of slow crisis. Я вже людина старшого віку, тому я вже схильний вважати, що у сфері повільних криз have a lot of advice for those that are in an area of fast crisis. Що у сфері повільних криз є дуже багато уроків, чому можуть повчитися ті, хто знаходяться посеред швидких криз. Have you noticed? Ви помічали це? The moment you have a personal crisis, момент, коли у вас є особиста криза. For example, you go through a divorce. Ну, наприклад, ви в процесі розлучення. Your business has collapsed. Чи ваш бізнес звалюється? You're going through a serious health issue. Чи ви проходите через серйозні проблеми зі здоров'ям? All your friends who at the moment are in a slow crisis. Всі ваші друзі, які в даний момент знаходяться у повільній кризі, are full of good advice. У них є повно гарних для вас порад. And also it's beautiful and human. І також це дуже мило і дуже людяно. It's also irritating. Але певною мірою дратує. Because really it should be the other way around. Адже має бути якось навпаки. If you're involved in something that's considered a fast crisis. Якщо ви якось берете участь в тому, що називається швидкою кризою, you're usually doing two things. То зазвичай ви робите дві речі. One, you are suffering from the difficulties. Перше, ви страждаєте через труднощі. And you're developing an expertise how to cope with them. Але ви також і розвиваєте певну експертну позицію, як з ними впоратись. So there is something inherently wrong in the setup of this lecture. Тому є дещо таке неправильно в корені, власне, в самому цьому сеттингу, в самій постановці питання цієї лекції. All of you, each of you should be in an international city in Europe or in the United States and in wherever your heart and your affiliation draws you, and you should give this lecture on leadership in crisis. То ви маєте бути десь кожен з вас міг би бути в якомусь великому місці в світі, чи в Європі, чи ще десь, і міг би давати лекцію з приводу того, як взагалі бути у швидкому кризі, у швидкій кризі. So thank you, see you next year. Отже, дякую і побачимося там з вами наступного року. But seriously. Але серйозно? I really feel that, and I want to apologize for the wrongness of this holiday. Я правда відчуваю, що я маю вибачитися за неправильність цієї події. So the only excuse for this. І єдине пробачення для цього is that I feel our organization, the Deep Democracy Institute, я маю почуття, що наша організація, Інститут глибинної демократії, are involved in many areas that are considered to be in a fast crisis. Задіяна у багатьох сферах, які можна назвати, які мають відношення до швидкої кризи. We're a small, underfunded, over-enthusiastic organization. Ми маленька організація з невеликими коштами і надмірним ентузіазмом. So from an organizational viewpoint, we know crisis inside out. Отже, з точки зору організації ми знаємо кризу зсередини. So I thought maybe we can use this time together this morning for exchanging experiences. Отже, можливо, ми можемо використати цей наш сумісний час для обміну досвідом. And mutual learning and brainstorming.
і взаємного навчання і брейнштормингу. What do you think? Як думаєте? Some of you now. Ну, деякі з вас співають. So I thought I sort of like have a plan for this morning. This is my job since I'm giving a lecture here. Ну, оскільки у мене тут лекція, така моя робота, у мене є певний план для цього. And I thought I'd like to get you something like an implicit beginning consensus for it. Ну, тож мені б хотілося якось зробити деяку таку передмову, преамбулу для цього спогодити. We are using a particular leadership paradigm. Ми використовуємо певну парадигму лідерства. That we also use to train, that we use to consult, and that we use to work on ourselves. В рамках якої ми консультуємо, проводимо тренінги і також використовуємо для роботи над собою. So, in case you will allow, and that's interesting to you, I would like to use the first part of the lecture to talk about our approach. І з вашого дозволу, першу частину лекції я використаю для того, щоб розповісти про наш підхід. What we have learned. Чому ми навчилися? Are learning. Чому вчимось? And use the second part of the lecture for interchange, where we are eager, all of us in the team who is here. А другу частину ми використаємо для обміну стосовно наших команд, всі ми в якійсь команді. To learn from you, what have you learned over this past month and weeks and years. Ну також щоб якось навчитися також і у вас, тому чому ви навчилися протягом останніх тижнів, місяців, року. What do you think? Як думаєте? Is this I see we usually look if about a third of the people give some sort of an implicit yes, we assume that's a beginning. It's not a no. We don't treat it as a no. Ну я так вважати, якщо хоча б треть людей якось дає якісь непрямі знаки того, що любої свободи, то ми вважаємо, що це не є якісь таке пряме ні. Okay, thank you. Отже, дякую. So here is a couple of beginning ideas that we are using as at least from our modality that we use as an assumption when we work inside, with, or from regions, groups, organizations, teams, families, or individuals in crisis. І ось деякі з базових ідей, які можуть бути використані як певні припущення при роботі з командами, сім'ями, організаціями при ситуації кризи. Like if you look at the world today. Якщо ви, наприклад, подивитеся на світ сьогодні, then you see there are so many world leaders out there. То ви побачите, що там настільки багато світових лідерів. Some of them at times we like. Деякі час від часу нам подобаються. Or we should say differently. Some of us sometimes like. Але скажімо інакше, деякі з них, деяким з нас час від часу подобаються. And some of us sometimes, some of them don't like. А деяким з нас час від часу не подобаються. But nearly everybody that I ever came across has one or two leaders that they admire and that they think have been really helpful. Але майже кожен, кого я зустрічав, має одного або кількох лідерів, які він чи вона обожнює і вважає, що вони дійсно чомусь допомагають. Starting from Nelson Mandela. Починаючи від Нельсона Мандели. To spiritual/political leaders. До таких духовних/політичних лідерів. To people in your own personal sphere, your own team leaders. До людей, власне, у вашому особистому оточенні, це можуть бути лідери ваших команд. Ellen and me, we live in Oregon in a small village. Ми з Елен живемо в Орегоні, в невеличкому селі. A couple of years ago we had a problem with some of the things we were doing, especially we weren't getting enough support from the US government for our students. І кілька років тому у нас були певні труднощі, у нас було недостатньо підтримки від правительства США для наших студентів.
So I wrote to the senator of the state, of one of the two senators of the state of Oregon. І я написав одному чи двом сенаторам Орегона. That's like the parliamentary Це representative. як такі представники парламенту. And I didn't get an answer. І я не отримав відповіді. So I wrote to the local representative of the little regional parliament. Отже, я написав, скажімо, місцевому представнику парламента. She raised hell with the senator's office. Так вона влаштувала дійсно там пекло в цьому офісі сенаторів. Who then raised hell with the State Department. Що далі повернуло вергном відділ штату. So we actually got a lot of help from the US government. Ну, отже, у нас врешті-решт ми отримали багато допомоги від правительства США. Thanks to the political leadership of a representative in a small fishing village. Отже, дякуючи такому невеличкому представнику у маленькому рибальському селищі. So definitely she's one of my leadership heroes. Насправді вона один з моїх таких героїв лідерства. But the point I was going to make with that is, now look at the amount of brain power that is today available to all big leaders. Отже, подивіться на кількість розумової сили, розумового потенціалу, який зараз доступний для кожного світового лідера. No doubt, if I think of our own President Obama, І несумнівно, якщо я скажу про нашого президента Обаму, when before he goes to sleep, he wants a briefing of the economic situation in Ukraine. що перш ніж він лягає спати, він хоче отримати брифінг стосовно економічної ситуації в Україні. He has 10 Nobel Prize winners working through the night to give him that briefing the next morning. І у нього є десяток нобелівських лауреатів, які готують йому на наступний ранок цей весь брифінг. No doubt that's true for many, many world leaders. І безсумнівно це так і для багатьох інших світових лідерів. Given the fact that with all these resources available, we still have so many crises. Але все одно, не дивлячись на всі ці величезні доступні ресурси, у нас відбувається так багато криз. We are working with the assumption that crisis is not something that can be avoided. Отже, ми працюємо з тим припущенням, що криза – це щось, чого неможливо уникнути. Or controlled. Або що неможливо контролювати. But we consider it a natural phenomenon. Ми вважаємо це певним природним феноменом. A natural phenomenon that, of course, as human beings, we like to blame somebody for it. І як людські істоти в будь-яких природних явищах ми схильні когось звинувачувати. Because it's hard to blame a crisis on time spirits. Адже якось важко звинувачувати в кризі якихось там дух часу. It's easier to say it's President so-and-so Завжди простіше сказати, що це такий-то президент, than to say it's the zeitgeist. Ніж сказати, що це zeitgeist часу. And our task as leaders might be to alleviate or guide our communities through moments of crisis. І наша задача як лідерів – це проводити такими провідниками для своєї спільноти крізь ці моменти кризи. There is a famous speech in American history made by one of the Native American chiefs, Chief Joseph. В американській історії є дуже видатна промова історична, яка була зроблена одним з вождів корінних американців, вождем Джозефом. It's from Chief Joseph that our institute got the idea of looking at crisis as a natural phenomenon. Саме вождю Йозефу ми завдячуємо за цю ідею нашого інституту дивитися на кризу як на природний феномен. Chief Joseph was fighting the United States cavalry. Цей вождь Джозеф воював з кавалерією Сполучених Штатів. And for a long time he was the most successful of all Native American tribes. І протягом тривалого часу він був найбільш успішний з усіх індіанських племен. But his tribe eventually got smaller and smaller. Але з часом його плем'я все зменшувалось.
And at the end, when they were caught, І врешті-решт, коли їх було спіймано, he gave a famous speech. а він тоді зробив цю відому промову. Chief Joseph said, I am proud that we lived a heroic life. А він сказав, що я пишаюся тим, що ми прожили героїчне життя. But we made a mistake Але ми зробили помилку. in how we looked at the crisis. Стосовно того, як ми розглядали цю кризу. We looked at it as a human problem. Ми розглядали її як людську проблему. And we should have looked at it as a natural phenomenon. А нам слід було на неї дивитися як на природне явище. We deal with fire. Ми маємо справу з вогнем. We deal with drought. Ми маємо справу з засухою. We deal with storms. Ми маємо справу з бурями. And we don't hate it. І ми не відчуваємо до них ненависті. We try to deal with it, Ми намагаємося з ними впоратись, taking this as a natural phenomenon. сприймаючи це як природні явище. That's how we should have approached the problem with the white people. І от як нам слід підходити до проблеми з білими людьми. It would have made us smarter, more detached, І це б робило нас більш кмітливими, більш відстороненими, and more inclusive але також більш включеними. in the way we deal with it. Ну, в тому, як ми з цим обходилися. So, think of it for a moment at crisis as a natural phenomenon. І подумайте на хвилинку про кризу як про природне явище. And let's look, for example, at scientific approaches to this. І погляньмо на наукові підходи до цього. You know, some of you are familiar with complex systems theory, Деякі з вас знайомі з теорією складних систем, or like what's called today also nonlinear dynamics. але і з тим, що також називається сьогодні нелінійна динаміка. From complex system theory, З точки зору теорії складних систем, it also looks at systems going through a period, going through different phases of change. Системи проходять крізь різні фази змін, in which change is consistent and permanent, в яких ці зміни є стійкими і постійними, and systems going through less dramatic and more dramatic phases of reorganization. І системи проходять крізь менш драматичні і більш драматичні фази реорганізації. So, from a viewpoint of complex systems theory, І з точки зору теорії складних систем, crisis is a moment of rapid and radical reorganization of a system. Криза є моментом раптової і швидкої радикальної реорганізації систем. So, from one viewpoint, you can look as crisis destroying or nearly destroying a system. Отже, з якої точки зору можна вважати, що криза руйнує або майже руйнує систему. Something that's to be avoided at all costs. І це щось, чого слід уникати будь-якою ціною. From a complex system viewpoint, you can say, look at crisis as the moment of rejuvenation. Rejuvenation. Але з точки зору складних систем, теорії складних систем, можна дивитися на кризу як на оновлення. When we look at the sky a couple of days ago, Коли ми кілька днів тому дивилися на небо, you noticed that you couldn't see the moon. Можна було помітити, що не було видно місяця. We had a discussion yesterday. Why is if you don't see the moon called new moon? І чому у нас була вчора така розмова, що чому той період, коли не видно місяця, ми називаємо новим місяцем, новолуння. It's a complex system approach. А це підхід теорії складних систем. What the average observer sees as a vacuum То, що звичайний спостерігач бачить як вакуум, is the beginning of a new growth phase. Є початком нової фази росту. So that's our beginning attitude towards working with crisis. Отже, це наше таке початкове ставлення, початковий підхід стосовно кризи. Now, originally the deep democracy approach
came out of a psychoanalytical tradition. Початково підхід глибинної демократії походить від психоаналітичної традиції. Arnold Mindell and his colleagues who developed process work in deep democracy. Арнольд Мендел та його колеги, які розвивали процесуальну роботу та глибинну демократію. Have a background. Arnold Mindell is a physicist. Наприклад, Арнольд Мендел є фізиком за початковою освітою. And a psychologist. Також психолог. And came out of the psychoanalytical tradition from Carl Jung. І він походить з психоаналітичної традиції, з юнгіанської психоаналітичної традиції. Who was a contemporary of Sigmund Freud. Юнг, як відомо, був сучасником Зігмунда Фрейда. And this whole group that were called depth psychologists. І частина всієї цієї спільноти, група, яка називалася глибинна психологія. They shared the belief that what happens in a human being in your everyday experience. І вони поділяли те переконання, що те, що відбувається з людською істотою в її повсякденному досвіді, is partially you being you. Це частково, що ти – це ти. And partially something in you that you're not directly connected. І частково це щось таке у тобі, з чим ти не маєш прямого зв'язку. They called it, because they couldn't think of a better word, the unconscious. І вони не придумали нічого кращого, ніж називати це несвідоме. But they basically were saying the following. Але вони казали наступне. If you go through the day, якщо ви проживаєте день, part of what you do, то частина того, що ви робите, is obviously you. Це очевидно ви. For example, if you cross the road, наприклад, якщо ви переходите дорогу, it's you who has to look at the traffic light. Це ви, кому необхідно дивитися на світлофор. Is you who has to wonder or think, should I wait till it's green or shall I cross when it's red? І це ви, хто робите вибір, чи перебігти до червоного світла, чи дочекатися зеленого. So you have the ability to control your life. Адже у вас є певна здатність контролювати своє життя. But they were also saying, but in addition to that, there is a part of you who does things that you don't understand. Але на додаток до цього вони кажуть, що є частина вас, яку ви не розумієте. And often don't like. Яка вам часто не подобається. So they were saying human existence is this weird feeling. Отже, вони казали, що саме людське існування – це таке дивне відчуття. That you're a puppet on a string. Що ви є такою лялькою на мотузках. With some freedom how to move your own hands and limbs. Що має певну свободу якось рухати своїми кінцівками. While still major movements controlled by a puppet master in the background that you can't quite relate. Але все-таки основні рухи контролюються цим таким ляльководом, якого ви не бачите і не можете контролювати. So they also believed, Jung also believed, І вони, і зокрема Юнг також вважали, that in that unconscious or the puppet master що в цьому несвідомому і в цього ляльковода was a basic ability for every person to live through crisis. Є така базова здатність для кожної людини проживати цю кризу. Meaning, when your wisdom or your intelligence comes to an end. Це означає, що тоді, коли вичерпуються ресурси вашої власної мудрості, вашого повсякденного розуму. So they believed, and you suddenly felt one day it's not possible to do anything anymore. I've come to the end of my wisdom. І в якийсь день ви розумієте, що я більше нічого тут не можу зробити, і на що не здатен, тут моя мудрість закінчується. Something else tends to take over inside of you. Щось всередині вас бере контроль. Who has solutions for you that you didn't even think of. І виносить такі рішення, про які ви навіть не могли подумати. And as some of you interested in psychology know that they believe that, for example, in the night dreams, your night dreams bring solutions to your problems that you have during the day. І хтось, хто цікавиться психологією, можливо, чув про те, що інколи у снах приходять рішення тих питань, над якими ми думали протягом дня. So crises
was considered also by psychologists as there was the old you. Стосовно кризи, деякі психологи кажуть, що от було таке стара ідентичність, тобто старе я. And the old you started to transform itself in a crisis into a new you. А це от старе я, воно почало себе трансформувати в процесі кризи у нове я. And that what actually psyched people out, you know this expression, psych people out? То, що make crazy. Yeah. Ну і то, що зводило людей з розуму, was our attachment to the old us, the old me. Це насправді була ця прив'язка, нездатність відпустити оцю стару свою ідентичність, старе я. Everybody here has some experience of like a crisis like that in their life. І, певно, у кожного з нас є у своєму житті такий подібний досвід. Like for example, any of you remember teenage years? Наприклад, кожен з вас пам'ятає свої підліткові роки. The inability to let go of the child. Це така нездатність відпустити дитинство. The fury that you weren't getting all the support to be a grown-up. То вам хочеться підтримки в тому, щоб бути дорослим. Make your own decisions. Робити свої власні рішення. Rebel against authority. Бунтувати проти авторитетів. While when you felt like it, still wanted to have the freedom to be a child and ask for pocket money and have someone do your laundry. Але все одно при цьому вам хотілося мати свободу, щоб мати право бути дитиною, і щоб від когось отримувати кишенькові гроші, і щоб хтось робив за вас прання. And the parental role that says, make up your mind. Батьківська роль була в тому, щоб візьмуть нарешті за розум. Either be your old identity, або залишайся у своїй старій ідентичності, or be your new identity. або переходь у нову ідентичність. But you can't be your new identity when it fits you, and your old identity when it fits you. Але ти не можеш бути у новій ідентичності, коли тобі захочеться, коли це тобі зручно, і у старій переходити в стару ідентичність, коли тобі зручно. And all of you remember how you answered your parents as a teenager. І всі ми пам'ятаємо, що ми відповідали своїм батькам у підлітковому віці. You said to your mother and your father, parents, Ми казали своїм батькам, relax. Розслабтесь. It's a normal change process. Це нормальний процес змін. I'm working on an identity edge. Я працюю над краєм. As such, I go back and forth. Я працюю над цим краєм. Між своїми ідентичностями я переходжу взад, вперед. Your task is not just to react to me, А ваша задача не в тому, щоб просто реагувати на мене, but show some leadership in crisis here. але також проявити певну лідерську позицію в цій кризі. Understand both of my parts. Розумійте обидві мої частини. And talk about your own problems. І говоріть про свої власні проблеми. Because I'm just a reflection of the type of processes that you go through. Адже я лише відображення тих процесів, крізь які проходите ви. I like the sense of humor in this group. Мені подобається відчуття гумору у цій групі. Jung, and also in the Deep Democracy Institute, we believe theoretically and we have also learned experimentally. Як Юнг, так і ми в Інституті глибинної демократії, ми маємо і теорію, але також і певне вчимося емпіричним чином, експериментально. That what can help in moments of polarization, conflict and crisis Що може допомагати у моменти поляризації, конфлікту, кризи, is to find that dream maker's attitude. Це знайти оце ставлення, цю позицію того, хто створює сновидіння. Which is looking at the meaning of for the meaning of a conflict. Це означає подивитися, знайти власне сенс, глибинне значення цього конфлікту. And looking at all the parts that are involved. І подивитися на усі частини, які в цьому задіяні. As a natural phenomena of change. Як на природний процес змін. That's nearly impossible. І це практично неможливо. Because in the moment of crisis, бо в моменти кризи crisis forces polarization onto you.
криза, значить, ну, скажімо, нав'язує тобі цю поляризацію. So, what do you think? We use the following paradigm that we took from modern physics. Так, ми звикли слідувати парадигмі, яку ми взяли з сучасної фізики. Thank you, Julia. That's really great. So, look at any given field. Так, погляньте на будь-яке поле. Be this your life at the moment, you as a person. Can you hear me back there? Мене там чути? Yes. Уявіть собі, що це ваше життя на даний момент. Або ви як людина, як особистість. This field could be your personal life at the moment. А це поле могло бути як вашим особистим життям на даний момент. It could be your relationship. А це можуть бути ваші стосунки. It can be your team or your organization. Це може бути ваша команда чи організація. Your region, your country or the world as a whole. Ваш регіон, ваша країна чи світ в цілому. This is arbitrary. You decide the boundary of the field. Тобто це ви можете визначати межі цього поля. And we assume that fields polarize. Ну і ми також припускаємо те, що це поле поляризується. So at any given moment, any field will polarize. Тобто будь-якого моменту будь-яке поле може поляризуватися. So we believe that this polarization is always present. І ми також вважаємо, що ця поляризація весь час присутня. As a potential. Як потенціал. But only under certain condition does it actually become like explicit. Але лише за певних умов вона стає явною. Take any polarization, for example, what I can think of is, take, for example, a person who is working during the day. Наприклад, візьмемо якусь людину, яка працює протягом дня. And the identity of this person might be, I'm a professional who is interested in a lot of work. І ідентичність цієї людини може полягати в тому, що я професіонал, якому цікава різна робота. And success. І зацікавлений в успіху. And good results. І в гарних результатах. That's my identity. І це моя ідентичність. So far so good. Так, нормально зрозуміло. Who am I not? Ким я не є? I'm not an irresponsible person. Я не є безвідповідальною людиною. Who only lives for fun. Яка живе лише задля розваги. Has mainly one goal in life. І єдина її мета в житті. Which is having a good time. Це просто гарно провести час. Doesn't care about the future. Без тривог про майбутнє. But just is interested in living now. Просто єдиний інтерес у житті тут і зараз. Can you follow this? So look at this and you can say this field here, one role here is the hard worker. Отже, в цьому полі одна з ролей це такий старанний робітник. Which is like experienced as a very big role. Ну ось це відчувається як така дуже велика роль, об'ємна. Let's call this one here an ecstatic. А оця це, скажімо, ну так, having a good time ну, така in екстатична the роль. moment, don't worry about the future. Такий, може, гедоніст, який каже, що давай просто насолоджуватися життям тут і зараз, без не непокоїтись про майбутнє. This is the ecstatic. Це такий от She or he doesn't care whatever is going to happen in the future. Що він чи вона не переймається тим, що буде в майбутньому. In this polarization, we believe that this role here is central. І в цій поляризації ми віримо в те, що ця роль є центральною. This role here is marginal. А ця роль маргінальна. So when we are in this role here, we have a sense of control. І коли ми знаходимося у цій ролі тут, у нас є відчуття контролю. Because we like it.
Тому що вона нам подобається. If you are in this role here, we have a sense of a loss of control. А коли ми опиняємося у цій ролі, у нас виникає відчуття, що ми губимо, виникає відчуття втрати контролю. I'll tell you in a moment what that has to do with leadership. І через хвилинку я вам скажу, що це, яке це має відношення до лідерства. So watch me. Can you see the polarization? Так, подивіться на мене, ви бачите ви поляризацію. I am a classical leader Я такий класичний лідер. who might say, well, it's important for us as a organization to focus on our results. Які кажуть, що от для нашої організації важливо зосередитися на наших результатах. Show discipline. Виявляти дисципліну, дотримуватися дисципліни. And make sure that all the results are there. І завжди переконуватися, що всі результати досягнуті. Because the most important thing is that in these moments we stand together. Адже найважливіше, що зараз є, що в цей момент ми всі разом. And remember that only discipline and hard work can get us through this crisis. І ми всі пам'ятаємо, що тільки дисципліна і важка робота може вивести нас з цієї кризи. And you see? Бачите? Ecstatic Оце цей такий гедоніст. comes across as addictive tendencies in the evening. І ця така гедоністична роль, вона вечорами проявляється як така роль схильна до залежностей. You have a glass of wine in the evening. Наприклад, ви можете випивати склянку бокал вина ввечері. You take one more helping of spaghetti Чи можете з'їсти ще одну порцію спагетті? because they're just so good. Тому що вони такі смачні. So the ecstatic, in a way, becomes like marginal. Отже, це така гедоністична роль, вона стає маргінальною. And then you have like an inner conflict. І тоді у вас відбувається внутрішній конфлікт. Yes. The evening is great. Вечір чудовий. In the morning А зранку? comes the backlash. Зранку ми отримуємо, скажімо, результати від відкату. This is where you decide one of these days you have to go on a diet. Тобто, і це один з таких ранків, коли ви можете вирішити сісти на дієту. Stop smoking. Чи кинути палити. Work harder. І працювати старанніше. І так далі, і так далі. How many of you had periods in their lives where something like this was an issue? А у кого з вас були в житті періоди, коли щось таке стало такою проблемою? How many of you know other people for whom that has been a problem? А хтось з вас знає там інших людей, може це не ваші проблеми, але хтось знає, когось були подібні проблеми. So, normal polarizations. Отже, такі нормальні поляризації. If you have a crisis, А якщо у вас трапляється криза, it's usually if this role here becomes more central. це тоді, коли оця роль стає більш центральною. Any role that's been marginal becomes more central. Будь-яка роль, яка до цього маргіналізувалася, раптом стає центральною. So that it can no longer be ignored. Так, що її вже неможливо стає ігнорувати. So, same is true for communities and organizations. Те ж саме є правдою стосовно команд, організацій та спільнот. Polarizations in organizations or regions usually have been around for a long time. І поляризація в групах, у країнах, у регіонах мала місце протягом тривалого часу. But because of the identity of the particular system, the problem was marginalized. Але через ідентичність цих систем ця проблема маргіналізувалась. So the crisis is meant for a part of information inside the system to gain more awareness or more consciousness so that the system as a whole can use it better. Тобто криза, вона, власне, призначається для того, щоб оця частина інформації, яка була, скажімо, придушена, маргіналізована, могла бути донесена до цієї системи в цілому, для того, щоб система могла її якось інтегрувати і краще використовувати. So we find this type of polarizations also in
organizations and in regions and countries. Отже, ми можемо поляризацію на зразок цієї спостерігати у багатьох регіонах та країнах. And we think of them as forces that are not part of our control. І ми переживаємо їх як певні сили, які знаходяться поза зоною нашого контролю. They pull us in. Вони наче втягують нас. Like, if you have a neighbor who is working on this, Ну, наприклад, якщо у вас є сусід, який над чимось таким працює зараз, and let's say you have a discussion about a neighbor, and you say, have you noticed my neighbor, he has a tendency to drink too much in the evening. І припустимо, що ви з кимось розмовляєте про цього сусіда і кажете, що от у мого сусіда є така схильність забагато пити алкоголю ввечері. Notice how you yourself get pulled into taking sides. І ось помітьте, будь ласка, те, як у вас проявляється ця тенденція приймати ту чи іншу сторону. You can't help having a conversation and suddenly you and your partner have a discussion and you say, I don't know, he has a lot of work, you must understand him, he is a good man, he'll do better. І в ході цієї дискусії, або ви, або ваш партнер може сказати, що от у нього багато роботи, він міг би якось краще себе почувати. But my partner might say, what about the family? They suffer from that. Тож він має право якось на відпочинок, чи ваш партнер, інша сторона каже, що от, а якщо подумати про сім'ю, чому він не думає про свою сім'ю, яка страждає за цього. And before you know it, we end up in a fight. І до того, як ви встигнете це помітити, у вас вже така суперечка запекла тут. That has very little to do with actually what my neighbor is going through. І суперечка ця має дуже мало спільного з тим, через що насправді проходить зараз мій сусід. We travel all over the world. Ми подорожували по всьому світу. Today everybody takes side in East-West Ukrainian conflict. І сьогодні всі схильні приймати ту чи іншу сторону у конфлікті між Сходом і Заходом України. Has view of the Ukrainian perspective and the Russian perspective. Хтось дивиться з української точки зору, хтось з російської. And most people don't have a clue about anything. Але більшість при цьому абсолютно не мають поняття про те, що в реальності відбувається. What's good about it? І що в цьому хорошого? When we started out in Ukraine 5 years ago, Коли ми це все почали в Україні 5 років 6 years тому, ago, 6 years ago, 7 years ago, біля 7 років. and we said we have a training program in Ukraine. І ми сказали, що у нас буде тренінгова програма в Україні. Most places of the world, people didn't know what that was. До у більшості місць в світі люди не знали взагалі, де це. Now everybody knows. Тепер всі знають, де це буде Україна. Ukraine as an identity has become central in the world. Україна як ідентичність зараз стала у світі центральною. So, is that good or bad? We don't know. Чи добре це, чи погано, ми поки не знаємо. But it's a fact. Але це факт. So, how to deal with these polarizations inside your own community? І як обходитися з цією поляризацією всередині вашої власної спільноти? Well, one of the first things that we believe in or have noticed is that leaders who have an ability to deal with their own polarizations. І перше, що ми помітили, що лідери, які вміють якось обходитися зі своїми власними внутрішніми полярностями, And leaders who have the ability to deal with their own inner conflicts and their own inner centeredness. Лідери, які вміють обходитися зі своїми власними внутрішніми конфліктами та своєю внутрішньою центральністю. As a whole do better. В цілому вони більш ефективні. It's normal that when you lead in a moment of polarization crisis, you become one-sided. Тому що це нормально, що якщо ви знаходитеся посеред кризи, то у вас є тенденція ставати односторонніми. It's natural. Це природно. It's natural to blame the other side for the problem. Це природно звинувачувати у проблемі іншу сторону. It's natural to think that if only other people would have more your own perspective, the problem could be solved. І природно вважати, що якби інші люди думали трішки більш так схоже на те, як думаєте ви, то ця криза, ця проблема була б швидше вирішена. So if you, that's why you're here today, if you are part of a leader and you are a leader when you start to think more than you like about a collective problem.
Тому що, ну, якщо ви лідер, то ви можете думати якось більше, ніж вам би подобалося, про колективні проблеми. Don't be surprised or don't like yourself if you understand that you've become one-sided and that you hate one side. І не дивуйтеся, якщо вам раптом виявиться, що вам подобається одна сторона, а що ви ненавидите іншу сторону. You can't help it. Не дивуйтеся, якщо це вам буде несимпатично у вас. Because these roles suck you in. Не дивуйтеся, тому що ви не можете цьому протистояти, тому що ці ролі наче втягують, смоктують вас в себе. However, in order to lead a community, але теж для того, щоб бути лідером у спільноті, we think it's important to understand the roles that are present. Є дуже важливим розуміти ролі, які присутні. If I have an individual like this that I'm coaching, якби у мене була якась людина, яку у мене в коучингу, you understand that. То ви розумієте? I'll only be successful as a coach if I understand the value and good thing about working hard. То я можу бути успішним як коуч лише в тому випадку, якщо я розумію цінність того, що така сумлінна робота, цінність такої сумлінної роботи. And when I can be also open to the fact that this particular person needs to have a good time, and that there is value in that what looks like a problem, that there is some value and some good things into wanting to relax and enjoy life more. Але при цьому я також маю бути відкритий і до іншої частини, яка так про насолоду життя, і що маю визнавати, що ця людина, вона також має право якось більше насолоджуватися життям і жити для себе. So only if I understand the value of both parts am I able to eventually help the person to create a better relationship. І лише розуміючи цінність обох цих частин, я можу допомогти людині якось розвинути кращу взаємодію між цими двома частинами. We have a name for this attitude. І для такого підходу, для такого відношення у нас є назва. We call it eldership. Ми називаємо це старішинство. Eldership has nothing to do with your age. Старішинство, воно не має нічого спільного з вашим віком. I have seen elders among 10, 12 and 13-year-olds. Я бачив старішин 10, 12, 13 років. Eldership is the idea that something can be natural, also not right. Старішинство в тому, що щось може бути природним, але в той же час якось неправильним. You understand? You understand it as a natural phenomenon. Що ви розумієте це, сприймаєте це як природний феномен. You don't agree with it. Але все ж не погоджуєтеся з цим. You don't think it's right. Не вважаєте це правильним. But you understand it as a natural phenomenon and allows you to work with it. Але розуміння, сприйняття цього як природного феномена дозволяє вам з цим працювати. Ellen and me, we worked in South Africa, what is it now, maybe 15 years ago. Ми з Елен працювали у Південній Африці, десь, можливо, років 15 тому. And we saw an amazing interview with Nelson Mandela. І ми бачили просто потрясаюче інтерв'ю з Нельсоном Манделою. So I don't know how many of you know, but at the time the story was that when Nelson Mandela came out of prison, Я точно не пам'ятаю деталі історії, але коли Нельсон Мандела вийшов з в'язниці, his then wife Winnie hired a killer to get him killed. Його колишня жінка наняла кілера для того, щоб його вбити. Пам'ятаєте? Yes, and she was caught. І її спіймали. And the killer, obviously, the whole thing never happened. І убивство це не відбулося. And we saw an interview on South African television. І ми бачили інтерв'ю на телебаченні, на південно-африканському телебаченні. Because Nelson Mandela eventually worked out some compromise with Winnie. Тому що Нельсон Мандела, він досягнув компромісу з Вінні, зі своєю колишньою жінкою. They divorced, you understand why. Вони розлучилися, ви приблизно розумієте чому. And why? Yeah, good question. And the interviewer said
you just gave, he said to Nelson Mandela, you just gave Winnie a house and so much money. І цей інтерв'юер спитав Нельсона Манделу, що ви щойно віддали цій Вінні будинок і так багато грошей. How can you do that? She tried to kill you. She tried to have you killed. Як так можливо, як ви могли це зробити, адже вона намагалася вас вбити? And Mandela said, А Мандела відповів, well, you know, ну, знаєте, I understand her. я розумію її. It was hard. Це було непросто. She was like the main leader after I was in prison. І вона була таким основним лідером в той час, коли я був у тюрмі. She had a lover. У неї був коханець. I was going to come out of prison. А я мав вийти з тюрми. That whole world was going to collapse. І весь її світ мав тоді бути зруйнований. It's normal you want to kill the person. Ну і це нормально, коли ти хочеш в такому разі вбити людину. I thought it was great eldership. Це було таке, ну, правда, дуже вражаюче старішинство. And then he said, but I didn't like it. Але мені це сподобалось. Also understandable. Ну і це також можна зрозуміти. He's not a saint, То він не святий, just an elder. просто старішина. So, understanding what's natural, also not right. Тобто розуміння того, що є природним, але неправильним. So, if you are interested in working on an inner balance, I have a short exercise I can lead you through. А якщо вам цікаво працювати з внутрішнім балансом, у мене є коротенька вправа, від яку я вас зараз можу провести. You want to try? Хотілося б спробувати? You can try to do that. It's important that all of us have a way to find our inner balance. Тому це, правда, важливо, коли кожен з вас може знайти спосіб досягти внутрішньої рівноваги. Some of us do it by taking walks in nature. Хтось з вас робить це через прогулянки на природі. How many of you do that? Хто з вас це робить? Some of us find inner balance by talking to friends and families. Хтось з вас відновлює внутрішню рівновагу через розмови з друзями, з сім'єю. How many of you? Хто з вас? Some of us find inner balance through spiritual practice like meditation, praying, going to church. Хтось з How вас many of you? робить це через медитацію, через духовні практики, походи до церкви. You. Хто з вас? And we also have a method, an inner work method that we use. У нас також є метод внутрішньої роботи, яким ми користуємося. It works on the idea that what bothers you is an energy that you can use for your own transformation. І цей метод виходить з цієї ідеї, що те, що вас непокоїть, це є та енергія, яку ви можете використати для своєї внутрішньої трансформації. It's a short exercise. I'll demonstrate it first. Це коротка вправа, і я її першу продемонструю. Okay? Раз. So, the first question is, the first step is, I'm gonna relax for a moment. І перший крок, я так на хвилинку розслаблюсь. Maybe I can show it with Julia. Може я Just stay there. покажу це з Юлією. Just stand. It's good if you stand up Просто встань тут, будь там. so that people can see you underneath your face. Is that okay? Щоб тебе було видно. It's Julia. She's director of DDI Ukraine. Це Юля, директор DDI України. So, Julia, the first question is, you don't have to say what it is out loud, but you have something at the moment that at times irritates you, or that you hate, or that you think more about it than you would І like. тобі зараз не обов'язково казати це вголос, але напевно зараз в тебе є щось, що тебе якось дратує, чи що ти просто ненавидиш, що вводить тебе себе. I'm going to ask you if you can say it, but before you say yes or no, remember, this is on television, it's going to be on YouTube, and will be there forever. Так, ну перше, що ти скажеш про це вголос, то не забувай про те, що це буде на телебаченні, на Ютубі, і це залишиться з тобою назавжди. Is it something you can say? Це щось, що ти можеш сказати? Really? Так. Okay. I'm irritated by advices from outside that I need to have more makeup. I need to dress up more sexy. Дратують поради від оточуючих, що я маю більше користуватися косметикою, одягатися більш сексуально. Okay. Гарна тема.
In the midst of national crisis, beauty is important. I understand. Okay, so close your eyes for a moment so that you can make a space for yourself. Так, заплющ нам хвилинку очі, щоб просто відчути такий простір для себе. Now think of the people or the group that gives you that advice. І подумай про тих людей чи про групу, яка тобі дає такі поради. And not your reaction to them, but what is actually their energy. Не про твою реакцію на них, а про ту енергію, власне, яка їм притаманна. If you would have to show these kind of people with a hand movement, what would they look like? А якби ти могла якось показати, проявити цих людей за допомогою руху рукою, то що б це був за рух, щоб це було схоже? Okay. Now look at your hand movement for a moment. Гаразд, тепер подивися на хвилинку на свій рух. Till you understand the meaning for you of the movement, Спостерігай not of their advice. Доти, доки ти не зрозумієш сенс, значення його для себе. Не тільки про їхні поради, про сенс їхніх, про It's artistic. зміст їхніх порад. Creating the canvas or making the. Це щось, в чому є таке художнє, артистичне, це от як митець створює там картину на полотні. Now the last step is in your week now, this coming week. How can you use your artistic temperament more? Так, протягом свого найближчого тижня, як ти зможеш свій цей характер художника більше використовувати? Maybe there are more to say, but now what comes is look at life, at the world, what are the colors, what are the people, just different look at the world. Напевно, може бути ще більше, що про це сказати, але на даний момент, що спливає, це дивися на світ більш художньо, більш творче, помічає кольори, помічає людей. Beautiful. Life as a canvas. Життя – це як полотно. Okay, I'll lead you through it. Are you guys ready? І я вас проведу, готові? No, but I'm going to lead you through it anyhow. Ні, але в будь-якому разі я вас через це I проведу. have no feedback loop if it comes to personal development. Що Make yourselves comfortable Просто влаштуйтесь зараз зручніше. where you are and create a space for your inner work. For some of you, it might be good. Closing the eyes might help. Дайте собі простір для своєї внутрішньої роботи, для когось допоможе заплющити очі. And when you are there, І коли ви там, think of what irritates you, makes you angry, keeps your mind busy the most in these days. подумайте про те, що вас дратує, що займає ваш розум найбільше протягом цих днів. If you have several topics like me, Якщо у вас є кілька тем, як у мене, pick one. виберіть одну. And look at it and don't just think of the content now. Подивіться зараз на цю тему і не думайте зараз багато про зміст. But think of the energy. Але подумайте, зосередитися на самій енергії. One way to do that is, if you would have to explain someone who can't speak what it is you're thinking about, how would you show that with a gesture or a hand movement? Можливий спосіб – це якби ви говорили з кимось, хто не чує слів, як би ви передали це за допомогою жестів, за допомогою рухів. And when you found an experiment, make the hand movement. А коли ви це виявили, то поекспериментуйте, просто зробіть цей рух кілька разів. Take the hand movement till you understand
its positive meaning it could have for you. І робіть, повторюйте цей рух рукою доки не зрозумієте, не розкриєте, яке позитивне значення, який позитивний сенс для вас може бути в цьому. Pretty good. More than 3/4 of you were moving their hands. That's a very high success rate. Ну, чудово, це дуже гарний показник успіху, що десь біля 3/4 з вас такі робить рухи рукою. If you feel like it, share your insight for a minute or two with a neighbor, or if you didn't do the exercise, share with your neighbor how silly you think these type of things are. Тепер ви можете, якщо у вас є інсайти, якщо ви робили вправо, ви можете поділитися ними зі своїм сусідом декілька хвилин. Якщо ви не робили вправо, ви можете поділитися, наскільки це безглуздо для вас виглядало. Take a couple of minutes. How many of you found a little insight? Only the front. Nobody else. How many of you found a little insight? Anyone in the back there too? Кому з вас вдалося щось для себе нове відкрити, якісь інсайти? Yes, one person in the back. Because it's interesting to wonder if there is a statistic, the further back you sit, the harder to get an insight. Ми тут, схоже, визначили певну закономірність, що чи далі ви сидите, тим складніше отримати інсайт. I'm going to get in trouble one of these days. Так, може, в мене протягом тижня будуть якісь проблеми. Okay, I like to make a brief shift and
talk about 10 minutes about something else, if you will allow me, about media and actual something in advice that you can generate for yourself for this week to come. Зараз чи можна зробити невеличкий такий перехід і поговорити дещо і про пресу, і про те, що будете робити протягом найближчого тижня. That's not a no, so I'll continue. Дуже немає такого чіткого ні, тому я продовжу. You know, a big topic worldwide is the role of media. І знаєте, що у цьому світі дуже така велика, значуща тема – це роль медіа, засобів громадської інформації. I don't know how you experience this in these days in Ukraine, if you live in America and Europe, which we mostly do. Я не знаю, як ви це відчуваєте тут, в Україні, але якщо ви живете в Сполучених Штатах чи в Європі, you can barely at this point avoid having an issue with the media. Практично неможливо уникнути того, щоб хоча б інколи мати певні проблеми з пресою. And it's really a group process that we need more time to hear everybody's view on it. І це правда, тут можливий такий груповий процес, де було важливо почути думку кожного стосовно цього. But we know, at least in European American media lives on the fact that it can report about a problem. То, як взяти американські засоби масової інформації, так і інші, то медіа живе за рахунок того, що вона може розповідати про проблеми. So, for example, the media reports about regions, communities, or people that are in some sort of a crisis. То медіа, вона доповідає про країни чи певні спільноти, які знаходяться в певній кризі. And we ourselves have a tendency to identify with this crisis after a while. І через певний час у нас у самих з'являється тенденція певною мірою ідентифікуватися з цією кризою. Take again in your individual situation, maybe you're going through a difficult divorce. Або візьмемо, наприклад, вашу особисту ситуацію, ви проходите через складний процес розлучення. So the local media, meaning your neighbors and your friends, місцеві ЗМІ, маючи на увазі ваших сусідів, ваших друзів, сарафанне радіо, might have a tendency to broadcast about the difficulty of your relationship. можуть також поширювати інформацію про труднощі ваших стосунків. Some of you relate to this. Хтось з вас там мав це справу. And after a while, you start yourself to feel there is something wrong with you. І через певний час ви самі починаєте відчувати, що з вами щось не так. But Але something that is not spoken much about щось, про що багато не говорять, is that the same way individuals, when in a crisis, have very positive dreams that support the identity. Що у людей, які знаходяться посеред кризи, інколи приходять такі дуже позитивні видіння, позитивні сни, які якось підтримують їх ідентичність. Communities also have a natural tendency to become cohesive when they appear to be fragmented. І у спільнот є також така тенденція ставати дуже такими об'єднаними, злагодженими, тоді, коли здається, що вони справді фрагментовані, розколоті. Look at the moon tonight. І подивіться сьогодні на місяць. I looked at it yesterday. Я дивився на нього вчора. And it was barely a very small sickle. І він був така ледве помітна, така тоненька смуга. I love the moon. Мені дуже подобається місяць. Because it's so natural. We look at the moon, and if you have learned to realize is it waxing or waning, І ми дивимося на місяць і розуміємо, що you know, is the moon growing? Якщо ми бачимо, яка фаза місяця, чи він росте, чи він убуває. You learn to not just look at the moon as it shows itself, but at the potential.
що ми дивимося не просто на місяць, як він виглядає в даний момент, але ну і на його потенціал. I found myself looking at the moon yesterday. Вчора я дивився на місяць, Its beauty, на його красу. and the joy realizing it's growing. І радість того, що він росте, And soon it will be full again. і радість від розуміння того, що скоро він знову буде повним. So I already see the part that is now still the new moon as it's being filled. І я навіть бачив цю частину, яка походить з цим новим місяцем, як вона теж заповнена. If I was the media, І якби я був у ЗМІ, I would point on the fact that there is barely any light left. то я б, напевне, виділив той факт, акцентував би той факт, що практично ледве хоч трішки світла залишилось. Might even compare it to the exchange rate of the hryvnia. І, можливо, я б це навіть порівняв зараз з курсом гривні. Because people like disaster and drama for some reason. Тому що з якихось причин людям подобаються такі біди і поразки. But we do know that for reasons of self-balancing, in the moment of crisis, the new moon is actually the beginning phase of a reorganization of something new that we don't know yet what it will be. Але насправді це молодий місяць, і молодик, він є чимось початком чогось, про що ми не знаємо, що з цього насправді вийде. But we can see the seeds appearing in our communities, in our organizations, and in our neighborhoods. Але ми бачимо зерна цього, які з'являються в наших організаціях, в наших командах, в сім'ях і в нашому оточенні. But we have a tendency, because of how we are influenced by our normal thinking, to dismiss this as false optimism. Але у нас є тенденція, як можливо, у нас є такі традиції, якось знецінювати це як такий надмірний, хибний оптимізм. That's how we are all the media. І таким чином всі ми, певно, є засобами масової інформації. We don't believe in the good things Ми не віримо у хороше, till the moon is full. доки цей місяць не стане знову повним. Even one day before the full moon, І навіть за день до повні, someone will say, don't be overly optimistic. хтось сказав, не будьте надмірно оптимістичні. We don't know, will it this time really grow full? Ми не знаємо, чи цього разу він доросте до повні. Be careful, because what if it doesn't grow full this time? То будьте обережні, якщо цього разу він не досягне повні, You will be so disappointed. то ви будете так розчаровані. In group process we say, people are learning first to frame hotspots. І в груповому процесі ми сказали б, що люди перш за все визначають якось, виділяють гарячі точки нагріву. We learn to realize beginning issues that might actually develop into crisis. І що ми це виділяємо як якусь проблему, якусь тему, яка може розвинутися скоро в кризу. That's important. І це важливо. That's important. It can help to ameliorate or dampen a crisis. І це поможе певною мірою якось провести таку якусь меліорацію кризи, певною мірою приглушити, щоб покращити кризу. But once you feel that you are actually in some sort of a crisis, але коли ви насправді знаходитеся всередині якоїсь кризи, you need to start to look for cool spots. ви починаєте шукати певних таких точок охолодження. If the moon is full, якщо місяць повні, 2 days afterwards, через 2 дні по тому, you are smart to think this starts to look like it's actually waning. то він почне виглядати так, наче він насправді убуває. Let's get a flashlight. І давайте тоді використаємо спалах. Or used to the dark. Або звикайте до темряви. But once you have a new moon, Але тоді, коли у вас буде знову новий місяць, start to look for the sign of waxing. то навчіться бачити цей знак зростання.
it's called natural leadership. Це називається природне лідерство. Think back of your own experiences over these last 4 weeks. І подумайте про свій досвід протягом останніх 4 тижнів. In many parts of the world, it's now considered Ukraine is being in an economic crisis, political crisis, military crisis, what have you. І багато де у світі на Україну дивляться, що перебуває в економічному кризі, в гуманітарній кризі, військовій кризі, політичній кризі і так далі. How many of you at times feel that that's true? Хто з вас час від часу відчуває, що це правда? Occasionally. Ну так, час від часу. Now, think back these last months. І зараз подумайте про останній місяць. If the theory is right, Якщо теорія вірна, you must have had experiences of amazing cohesion. У вас також має бути відчуття такої вражаючої злагодженості, єдинства, єдності. Unexpected celebrations. Таких несподіваних, таких раптових, таких святкувань. And unpredictable new friendships. І непередбачуваних нових зв'язків, нових виникнень дружби. For whom is that true? Для кого це правда? Nearly half. Ну, майже половина. Thank you. Дякую. I want to ask you a question. Я хочу задати вам питання. If you want to flow with this for a moment. Хотілося б вам зараз на якийсь момент послідувати цьому потоку. Before our exchange, I want to lead you through a very small exercise. Зараз хотілося б, перш ніж продовжити, провести вас через одну маленьку вправу. Just close your eyes for a moment. Просто на момент заплющити очі. Close your eyes for a moment. It helps you to detach from the collective. Це допомагає відсторонитися від Allow сприйняття. yourself to dream. Дозвольте собі трішки так посновидіти. Think that if you had all the resources in the world, Уявіть собі, якби ви володіли всіма ресурсами світу. if you were not influenced by your limitations, Якби ваші обмеження на вас не впливали. and if you had all the support that you needed from your friends and your community, І якби у вас була вся необхідна підтримка і від ваших друзів, і від спільноти, what kind of change or project would you want to do for the microcosmos, your world that you live in at the moment? який би проєкт ви зробили для цього такого макрокосму, для світу, в якому ви зараз живете? Be bold and wild. То будьте таким, правда, рішучим, диким, нахабним. Take a few minutes, and when you found something, just briefly raise your hand, and then can take it down again, so I know you've got there. І як тільки ви вже, як вам вдасться виділити, що це, як у вас вже є ідея, просто не соромтеся піднімати руку і розповісти про це. Five. What would you do? What would you do? Так, що б ви зробили? Unrealistic. Щось таке, ну, як можна більш таке нереалістичне. Time. Take another minute. Візьміть ще хвилинку. Okay, if you found something like this, Отже, якщо ви знайшли щось таке, join me in an experiment. то приєднайтеся до мене в експерименті. Try to change the media.
спробуйте змінити медіа. And in this next week, start talking about this to a few of your friends. І протягом найближчих тижнів почніть розповідати про це своїм друзям. Just like this. Просто таким чином. I had this unrealistic idea От у мене є така нереальна ідея. that maybe one day we could be doing the following. Що, можливо, колись в якийсь день, то я зміг зробити це. What do you think? То, як ви думаєте? And engage people in a conversation around that topic. І просто запрошуйте людей до розмови, до дискусії про цю тему. And notice what happens. І просто спостерігайте, що буде відбуватися. Thank you. Дякую. Do you have any thoughts, questions, ideas, things that you've learned, anything that you'd like to contribute? Please speak. Якщо у вас є якісь думки, ідеї, чи питання, чи якісь ідеї, якими вам можливо поділитися, то, будь ласка, зараз час для цього. Go for it. You first, then you. Спершу ти, потім. Мы привыкли воспринимать слово лидер как человек, который идет впереди. We are, How about this? як стосовно цього? We are called the Deep Democracy Institute. Оце називаємо Інститут глибинної демократії. Institute. And we have a Facebook page. I'll put it this afternoon in a Facebook page. Then I have time to think about and give you 3 books, authors, and links how to find them. У нас є Фейсбук-сторінка, і я викладу це, я подумаю над тим, яких авторів, які книжки, і які посилання туди викласти. Send me a message with your name so I can tag you on it and say the question came from you. Просто напиши мені повідомлення зі своїм іменем, і я тоді тебе тегну і скажу, що це питання прийшло від тебе. So three favorite books Okay, and 3 улюблені. Yeah. Okay, Thanks a lot. Так, я розумію. You're next, and I think there was someone behind you. Ти наступна, і там хтось ще. I just will speak Ukrainian just for audience. I'm Olena from Congress of Cultural Activists. Мене звати Олена, я з Конгресу активістів культури. Мене цікавить таке питання. Коли ми говоримо про лідерство, у нас багато лідерів в Україні, всі це бачать, особливо зараз. І питання, скоріше, виклик іншому. У нас є криза довіри, і яким є рецепт, або якою є формула, яку ви можете порадити, для того, щоб знайти порозуміння між цими лідерами, і щоб їхні спільні бачення знайшли певний спільний вектор. Тому що наразі те, що ми бачимо зараз, різні лідери ведуть у різні блоки. So we have lots of leaders in Ukraine, and now we have the crisis of trust in Ukraine, you know, and what could you advise for all those leaders could find some common ground or some restore this trust? So what would your advice for Ukraine in this situation? Thank you for the question. Thank you. I think the crisis of trust is a beautiful thing. Я гадаю, що криза довіри – це дуже гарна річ. I don't think that's a problem. I think that's the solution. Я гадаю, що це не проблема, а власне рішення. I'm a leader within my own organization. Я є лідером у своїй власній організації. And people in my organization don't trust me. А люди в моїй організації мені не вірять. I'm very happy about that. І я дуже цим задоволений. Because I'm not trustworthy. Тому що я не вартий довіри. No leader is trustworthy. Жоден лідер не вартий довіри. Don't believe leaders and second-hand car dealers if they say trust me. Не вірте лідерам і не вірте тим, хто продає потримані машини, якщо вони говорять вам, вірте мені. I want to be less facetious. Я буду таким менш радикальним. The concept of trust from our paradigm is overrated.
Що я гадаю, що концепція довіри вона є переоціненою. I feel today as a leader, you should expect to be challenged. Я вважаю, що сьогодні, якщо ви лідер, то вам слід очікувати, що вам кидатимуть виклик. It's difficult. Це важко. It's painful. Це боляче. But it's necessary. Але це необхідно. And in the challenge of the leadership is the inherent leadership of the challenger. І от у цьому виклику лідеру є таке підспудне лідерство, лідерська позиція того, хто грає цей виклик. If I was going to say something I'm going to regret later. І якщо я щось сказав, то пізніше я про це можу пошкодувати. Which I know I will. Я знаю, напевно, що це On the буде way так. home I will say to Ellen, I can't believe I said that. І по дорозі додому я буду казати, Елен, я не можу повірити, що я все це казав. You could look at it this way. Ukraine has trusted in leaders for too long. І можна дивитися на це також з такої позиції, що Україна протягом занадто довгого часу вірила лідерам. So don't continue not to trust. Тобто, і продовжуйте не вірити. And then encourage your leaders to earn your trust. І також підтримуйте лідерів в тому, щоб вони заслужили вашу довіру. We have this problem in the United States. І у нас є також ця проблема в Сполучених Штатах. One of the reasons why nobody trusts no American will trust their presidents, by the way, unless they're like an extremists. І одна з причин, чому американці не віритимуть своєму президенту, хіба що якщо вони не якісь екстремісти. But in America, I don't know enough about Ukraine, maybe you can enlighten me, but I know why in America nobody trusts their leaders. Я не знаю, як в Україні, може ви можете мене про це просвітити, але я знаю, що в Америці люди не вірять своїм лідерам. Because in America the leadership culture doesn't allow to say to the president, I'm insecure and I'm not sure if this is good. Тому що в Америці культура лідерства не дозволяє казати президенту, що я не зовсім впевнений, я не зовсім вірю в те, що це правильно. Like, we never heard an American president say, you know what? Ми ніколи не чули, щоб американський президент казав, ви знаєте, I'm going to need a couple of days with this one. Мені на це потрібно кілька днів. It's a hard one. Це правда складно. What to do? Треба подумати, що робити. I'm going to have to talk to people about this. І мені потрібно поговорити з людьми про це. Nobody ever heard an American president come forward. Ніхто ніколи не чув, щоб американський президент так вийшов. I think especially of our last leaders like Bush and company. Особливо це стосується наших останніх лідерів, там Буша і компанії. Saying, you know what? Come to think of it, we might have made a mistake. Які сказали, слід над цим подумати, можливо, ми зробили помилку. So if you were in a partnership with somebody, То якщо у вас є партнер, and your partner always would know what to do, і ваш партнер завжди знає, що робити, always would insist that they did the right thing, і завжди наполягає на тому, що він чинить правильно, and the only reason that you don't see that is because you're not educated enough and you don't know what they know. Єдина причина, тому що ви це не помічаєте, це те, що ви недостатньо освічені і не знаєте того, що вони знають. You wouldn't trust a person like this. То ви, напевне, не станете вірити людині, яка поводить себе так. So it's a global issue. І це, також, всесвітня проблема. We are not used to see leaders that say, we have difficulties, we don't understand. Що нам незвично бачити лідерів, які прямо кажуть, що у нас є складності, ми щось не розуміємо. Because the leaders don't believe in their constituencies. Тому що лідери, вони не вірять у свою компетентність. Like in America, leaders will believe that if they say we don't know what we're doing, the country will collapse. Because people will think, oh my God. Американські лідери вважають, що якщо вони скажуть, що людям, що ми не знаємо, що робити, то країна просто розвалиться і люди будуть в паніці від того, що лідер не знає, що робити. So instead of in America you have now the gossip, leaders don't know what they're doing. Отже, в Америці у нас є ходять такі слухи, що лідери не знають, що вони роблять.
I didn't say that because I thought America was so interesting, but to give you time to think about Ukraine and just, I love to hear from you what you think is the dynamics of that whole trust issue among Ukrainian Я розповів про це, як це в Америці, але мені дуже подобалося твоє питання, тому що воно стосується цієї динаміки, як це в Україні відбувається з темою довіри. Це запитання було. So I don't know. I just try to find the way how to organize the idea of alliances and gathering leaders together, because for us it's urgently needed. And of course we never believe in our leaders, because always in our country leaders was somebody foreigners, because we was like occupied many years, yeah. And so this is used to don't believe in leaders in Ukraine. I understand. Yeah, and so now the question is a lot of leaders who are on the top of the many movements, and they don't believe in each other also. But it's so important to have these alliances, because as we see in Baltic countries, in different countries who are close to us, they have development because of these alliances. Because they come together, decide that it will be best for us to do this, and we will go together and have the common vector. And so now this is the challenge for Ukraine in my point of view. This is the dynamic of process. Так, я кажу про те, що зараз в Україні є ця криза довіри, і через те, що ми звикли не бути під владою будь-якою, тому що завжди влада була чужинцями. Але питання в тому, що зараз багато є лідерів різних рухів, і вони очолюють певні процеси, і є питання, як нам об'єднатися і створити альянси і домовитись про певні правила, тому що, як показує практика Балтики і інших країн, тільки за допомогою певних об'єднань альянсів досягаються зміни в Україні в цілому. I have a question for you. Yeah. In your mind, what is natural, not right at the moment, but what is natural for them not to trust each other? Ну, на ваш погляд, що є природно, можливо, неправильно, але можливо в тому, що вони зараз не довіряють? I think it's because of this tradition of the do not believe to each other because of the security issues. And now time is changing, because after Maidan we have this experience of believing in each other. Then you meet somebody and you don't know him, but you trust him that he is here for some common reason. Good. And now we in transformation inside us also. How to work with it in real life, not in Maidan only. So this is the issue. Я сказала, що просто у нас був досвід Майдану, що ми звикли не довіряти один одному з питань безпеки, з питань захисту своєї території, бо це так було довгий час. Але зараз після Майдану ми бачили модель, як ми довіряємо один одному і чужим людям зовсім. І зараз ми маємо це якось впровадити в наше життя, в нашу повсякденну лідерську роботу. Да. І тому це питання виклику і трансформації. So I know we have to end, but so in role theory for our approach, I'm thinking you can't have this opinion on your own. It must be shared by others. На жаль, зараз можна закінчувати, але враховуючи цю теорію ролей, я можу сказати, що не може бути так, щоб це було тільки твоє переконання, це мають також поділяти інші. So, in that sense, you're the new leader. Тобто в цьому розумінні ти є новим лідером. The role that you represent. Ця роль, яку ти зараз проявила. So, if I may give you, be so audacious and give you an advice. То, якщо я буду зараз наважитися давати якусь пораду. Believe in what you just said. Вір в те, що я сказала. It just feels right. I don't know it, but when you speak, I want to follow you. Це просто відчувається дуже правильно, тому що в той час, як ти говориш, і мені хочеться за тобою послідувати. You sound smart, present, and with the heart in a good spot. Ти звучиш так, як дійсно присутня, і ти говориш від серця, і значить, правда, в такій якійсь правильній точці. Just tell your friends and on your Facebook page in your organization, it's natural that leaders don't trust each other yet. Просто говори
своєму оточенню, друзям і на своїй фейсбук-сторінці, що це нормально, що лідери поки що не довіряють один одному. We have no tradition to have our own leadership culture. Адже у нас немає ще традиції своєї власної культури лідерства. But we are creating it, beginning from Maidan. Але ми створюємо її, починаючи з Майдану. I trust, and I would say if I was you, I trust that we will work this out. На твоєму місці я, правда, вірив в тому, що ми з цим справимося. I don't trust individual leaders, maybe, Можливо, я не вірю окремим індивідуальним лідерам, but I trust that the Ukrainian spirit will be able to get us through and develop our own leadership culture. але я вірю, що український дух зможе через це пройти і створити власну культуру лідерства. The problem that you see makes you the solution. І проблема, яку ти помічаєш, вона також є рішенням. I believe in you. І я вірю в тебе. Thank you. And I